Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today, inshallah, we are going to complete our analysis for the ISLM curves. In the last class, we learned how to determine or to derive the IS curve and LM curves, right? And as you know that IS has a negative slope which illustrates the negative relationship between R and Y. This is the IS curve, right? مظبوط. And the LM curve has a positive slope which illustrates the positive relationship between Y and R, and this is LM. IS is related to the goods and services market, صح? Which illustrates the different equilibrium points in the goods and services market. مظبوط. And LM illustrates the different equilibrium points in the money market, right? In the country, we have only one equilibrium output and one equilibrium interest rate. إذا بنحكي في دولة واحدة أكيد في عندي ناتج توازني واحد وانترست ريت equilibrium interest rate واحد. Now, let's put these two curves in a one diagram or one figure in order to derive the equilibrium interest rate and the equilibrium aggregate output. بدنا نجيب السوقين ونحطهم في سوق واحد ونعمل deriving للequilibrium aggregate output والاequilibrium level of interest rate. تمام؟ So, to derive the equilibrium interest rate and the equilibrium, suppose this is LM. Where is the equilibrium point? The equilibrium point is exactly, yes, when there is an intersection between IS and LM. So this is the equilibrium point, E. Suppose this is E1, and here this is the equilibrium interest rate and the equilibrium output, right? Now, if there is a shifting in LM or IS, whether to the right or the left, it will affect on the interest rate, the equilibrium interest rate, and the equilibrium output. مظبوط؟ يعني لو عملنا shifting في ال LM أو في ال IS or LM أكيد حيأثر على الانترست ريت التوازني. مظبوط ولا لا؟ صح؟ طيب, what are the main factors or the variables affect IS to shift to the right? خلينا نشوف شو العوامل اللي تأثر على الاي اس بتخليه يروح لليمين او للشمال. شوفوا الاكسبانشنري، خلينا نحكي في الاي اس the factors affect the IS. الاي اس اللي بأثر عليه الفيسكال بوليسي because it's related to the goods market. الاي اس اللي بأثر عليه اللي هو الفيسكال بوليسي. إذا استخدمنا if the government use expansionary fiscal وين بتوديه؟ rightward shifting. هذا بيعمل الاكسبانشن fiscal policy تعمل rightward shifting to the IS. هذا بيعمل rightward shifting in IS. طيب, لو استخدمنا contractionary fiscal policy تعمل leftward shifting للاي اس. اذا الاي اس شو اللي بيأثر فيه؟ الفيسكال policy. So the contractionary fiscal تعمل في الاي اس to the left, leftward shifting لمين؟ للاي اس. طب ال LM هو monetary اصلا. So the expansionary monetary policy تعمل ايش؟ rightward shifting لل LM. تمام؟ LM
إذا في عندي expansionary monetary شو بتعمل؟ rightward لل LM. بمعنى suppose إنه money supply increased، يعني suppose هان إنه increasing في money supply بتعمل increasing or rightward shifting في LM. هذا increasing the money supply is an expansionary monetary policy. صح؟ طب هان contractionary monetary بتعمل LM to the left. تمام؟ So as we mentioned that IS curve is sensitive to what? To the fiscal policy, and LM is sensitive or related to the monetary policy. If we or the government used an expansionary fiscal policy by maybe increasing the government spending, IS will go to the right. But the contraction or fiscal policy may be decreasing the government spending or increasing the taxes. This leads to a leftward shifting and for the IS curve. واضحة؟ تمام؟ خلينا نشوف الابليكيشنز وتطبيقات على shifting in the IS or LM. تمام؟ So far is it clear؟ واضحة الأمور؟ يعني ال IS is sensitive لمين؟ للفiscal policy. Government spending لو زودناه if the government increased or use expansionary fiscal policy, ال IS will shift to the right. الcontraction of fiscal leads a leftward shifting في ال IS. تمام؟ يعني هان هيك. الexpansionary fiscal policy شو بتعمل؟ IS بيجي left to the right to IS2. ومن ثم هذا leads to increasing في R and increasing Y. هذا ايش؟ expansionary fiscal policy. تمام؟ حنشوف نحلل السياسات كلها شوي شوي step by step ان شاء الله. طب لو اجينا ل expansionary monetary policy, it affects on the money LM, وبالتالي بتعمل rightward shifting ل LM. حتيجي هان interest rate would decline والواي would increase. بس حنيجي شوي شوي هلقيت step by step. تمام؟ طيب امسح هذا هنا. اوكي جايين وهلقيت يعني بتحليل اوسع ان شاء الله. Okay, before going to the using an expansionary fiscal policy, let's come back to the structure of the GDP by using the expenditure approach. GDP equals what? C plus I plus G plus X minus M, right? So, before going to using the expansionary fiscal policy, GDP, the gross domestic product, equals C plus I plus G. DP equals C plus I plus G plus X minus M. Right? Increasing في C شو بتعمل في GDP? Increased. GDP هي ال Y, the aggregate output, مظبوط? Increasing in I leads to increasing GDP or increasing in Y. Increasing in G, the government spending leads to increasing Y. Increasing the exports or also leads to increasing Y. Increasing in imports leads to a decreasing in Y. تمام؟ طيب. Let's begin with the using an expansionary fiscal policy, and then the analysis it's related to analyze its relationship with the IS. تمام؟ Yes. Exactly. لأنه هذا minus أصلا. وبالتالي V inverse. مظبوط؟ طيب. Suppose that the government
used an expansionary fiscal policy. Expansionary fiscal policy by using or increasing the government spending. Increasing government spending شو بيعمل؟ leads to increasing aggregate expenditures. مظبوط؟ هذا شو بيعمل في aggregate output؟ increasing aggregate output. Right? مظبوط؟ طب الموني ديماند شو بده يصير فيه؟ increased exactly. And the interest rate would decline. خلص نوقف هنا. So what do you see? Increasing Y, decreasing R. This is the expansionary fiscal policy. هذا expansionary fiscal policy. مظبوط؟ مش هذه سياسة مالية توسعية؟ شو بتعمل في الاي اس قلنا؟ expansionary fiscal policy rightward shifting في الاي اس. So انه هذه الاكسبانشن fiscal policy عملت rightward shifting في الاي اس curve. طب خلينا نعمل الدايجرام. Y R and this is IS LM. This is the equilibrium, the original equilibrium point. بدي افترض هذه نقطة التوازن الرئيسية A1 R1 Y1. This is IS1. تمام. As we mentioned that the using of expansionary fiscal policy leads to a rightward shifting in the IS curve. So we will shift to the IS2. This is E2. شو اللي صار في الانترست ريت؟ Exactly increased. And why? سوري هنا الماني ديماند increased R. مظبوط؟ الانكريزنج في الماني ديماند مالكم مش مركزين. الانكريزنج في الماني ديماند بيزود الار. مظبوط؟ هيو اعمل رسمه هن هيك. هي الماني سبلاي. This is money demand 1 E1 R1. الانكريزنج في الماني ديماند شو بيعمل؟ to money demand 2 the interest rate would increase. وبالتالي الشيفتنج اللي صار في الاي اس شو عمل؟ increasing في الار و increasing في الواي. هيو التحليل تبعنا. مظبوط؟ هيو increasing in y increasing in r. مظبوط؟ صح ولا لا؟ طب اعملوا العكس the opposite case. اعمل decreasing في government spending or use a contractionary fiscal policy. نزل يعني خلينا نستخدم contractionary fiscal policy. امسح ولا؟ Okay. So let's use a contractionary fiscal policy. Contractionary fiscal. By decreasing the government spending or increasing the taxes. صح؟ يا بنعمل decreasing the government spending or بنعمل increasing the taxes. هذا شو بيعمل؟ decreasing the aggregate expenditure, decreasing Y, decreasing money demand, decreasing R. So اللي حنشوفه في عندي decreasing in Y و decreasing in R. هذا بيعمل شو؟ IS leftward shifting in the IS curve. So suppose this is the original equilibrium RY LM IS E1 R1 Y1. So let's, yes, this is IS1. So let's do a leftward shifting in the IS curve, IS2. شو اللي صار؟ R has declined to R2 and Y declined to Y2. مظبوط؟ هيو declining in Y, declining in R. مظبوط؟ طيب خلينا نجرب
في الاستراكشر، في المكونات تبعت الجي دي بي. جرب مع السي. if the autonomous هذول السي نزل والاي نزل او زاد والاي increased والجي increase والاكس increase، خلينا نجرب فيهم هذول ونشوف تاثيرهم على الاي اس. نفس النتيجه. The same, yes, the same direction, the same results with the IS on the IS مظبوط. هي جرب في السي if the consumption increased or the autonomous consumption increased. خلينا نشوف السي increased. So suppose that the consumption increased. Increasing the consumption leads to increasing of the GDP or Y. صح؟ كمان على aggregate expenditure، لأنه هذا مش بس الجي دي بي. This is aggregate expenditure، لأنه هذا الإنفاق الكلي هو إنفاق استهلاكي I, G, X minus M. مظبوط؟ So C, increasing the consumption leads to increasing aggregate expenditure leads to increasing Y, increasing money demand, increasing R. The same direction, there is a rightward shifting in the IS curve. مظبوط؟ والI. طب جرب في الإكسبورت. The same. شوفوا directions. C has the same effect of I, G and X. بس الM لا. Inverse. هلا الM increasing and the imports هتكون بالعكس. Increasing and imports decreasing the aggregate expenditure. Decreasing Y, decreasing money demand, decreasing R. وبالتالي IS will shift to where? To the left, exactly. Yes, of course. صح؟ طيب مين مش فاهم هاي الجزئيات؟ أعيد له. واضحة؟ طيب تمام ممتاز. خلينا نروح على ال LM وشو اللي بيأثر فيه. قلنا الماني سبلاي وكمان في الماني ديماند. So let's go to the LM curve. LM, which is the monetary or related to monetary policy. خلينا نستخدم, let's use an expansionary monetary policy. Expansionary. Number one, expansionary monetary policy. Exactly, increasing of money supply. شو بيعمل في الانترست ريت؟ Decreased, exactly. هاي يعمل الرسمة هيك. This is the money supply 1, MD1, A1, R1, QM1. عمل increasing في المونey supply. There is a rightward shifting في مين؟ في المونey supply هيو. To MS2. In this case, the interest rate would decline. مظبوط؟ طيب, let's come back to the analysis here. So the increasing in money supply or using an expansionary monetary policy leads to a decreasing in the interest rate, increasing I, increasing aggregate expenditure, increasing Y. شو اللي شايفينه العلاقة the relationship بين ال R وال Y؟ Negative. هيو هذا decline وهذا increased. طب اعمل شو بيأثر الاكسبانشن monetary policy على ال LM؟ rightward shifting. مظبوط. إذا اعمل rightward shifting في ال LM curve وشوف صحيح الكلام إنه الانترست ريت نزل والواي زادت. هي هذا ال IS1 هذا R Y and this is LM1. When in equilibrium, this is the original equilibrium R1 Y1. مظبوط. اعملوا rightward shifting to the LM curve. هاي ال LM curve. اعملوا rightward shifting
LM2. شو اللي صار؟ We have a new equilibrium point E2. There is a decreasing in R and increasing in Y. تحليلنا مظبوط ولا مش مظبوط؟ أيوه. Decreasing in R, increasing in Y. Exactly. Yes. مظبوط؟ طيب لو عملنا contractionary monetary policy نشوف شو الوضع. Or decreasing in money supply. جاي للموني ديماند كمان شوي هلقيت. And don't worry. A contractionary monetary policy. So number 2, contractionary monetary policy. Contractionary means, or contractionary monetary policy means decreasing in money supply. So the decreasing in money supply leads to what? Increasing in the interest rate. جرب على الرسمة بتشوفوها مظبوط ولا لا؟ صح؟ طيب هذا شو بيعمل؟ Decreasing I, decreasing aggregate expenditure, decreasing Y. That's it. وبيعمل leftward shifting في ال LM. إذن هذا بيعمل contractionary monetary LM will shift to the left. هلا the relationship بين ال R وال Y are increased, Y decline. طب نشوف الكلام مظبوط ولا مش مظبوط. R Y IS 1 LM1 E1 R1 Y1. مظبوط؟ شو اللي صار؟ There is a leftward shifting and the LM curve. LM shifts to the left to LM2. There is a new equilibrium point which is E2 increasing in R, decreasing in Y. Increasing in R, decreasing in Y. Right? تمام؟ طيب what about the money demand? No, I'm coming to the mixed policy, but I will come back to the question that your classmate asked. اللي هو suppose انه صار في تغيير في الماني ديماند مش في الماني سبلاي. نشوف الافكتس على ال LM. تمام؟ Suppose that the money demand increased. خلينا نشوف. لا مش هي حتكون opposite، تحليل معاكس. الانكريزنج في الماني ديماند بيعمل شيفت leftward shifting لل LM بعكس الماني سبلاي. الماني سبلاي لما قلنا زياده في الماني سبلاي بيعمل rightward shifting لل LM. مظبوط؟ بيعمل ينقله لليمين. تمام. هلا الماني ديماند حاله معاكسه، زياده الماني ديماند بتعمل leftward shifting لل LM. حنشوفه هالقد. So suppose انه الماني ديماند increasing in the money demand. شو بيعمل؟ هاي نعمل الرسمه، خلينا نشوف. خلي الرسمه هي اللي تقولنا شو وين نروح. هاي ال R ال QM هاي الماني سبلاي الماني ديماند 1. This is A1 R1. الانكريزنج in money demand شو بيعمل؟ rightward shifting للماني ديماند كيرف. هي مرسومه هي. شو بتعمل؟ بتعمل increasing في الانترست ريت. So the increasing in money demand تعمل increasing في الانترست ريت، وبالتالي I would decline and then aggregate expenditure would decline, Y would decline. إذن شو العلاقة صارت؟ increasing في ال R decreasing في ال Y. طب جرب ال LM انقله يمين أو يسار حتلاقي إنه ال leftward shifting هو الأضبط، اللي هي عمليا تطابق أو تشابه الكونتراكشنري. وبالتالي IS LM 1 E1
R1 Y1. جرب اعمل leftward shifting. هلا احنا متفقين انه زياده الماني ديماند عمليا تشابه انه ال ام لازم يرجع للخلف او backward shifting في ال ام. هي شو عملت؟ عملت increasing في الار و decreasing في الواي. مظبوط؟ صح؟ لا مالوش. هذا it's related to the elasticity of these curves. العلاقة بمرونة الاي اس والال ام كيرفز. الالاستيسيتي اللي اخذتوها في المايكرو. في المايكرو. المرونة. هل هو الميل تبعه مرونته لا نهائي، قريب vertical، close to vertical or horizontal. تمام؟ إذا الماني ديماند عكسي مع ال ام، بمعنى انه الزيادة في الماني ديماند بتنقل ال ام للليفت. صح؟ بس الماني سبلاي لا. الماني سبلاي بوزيتيف مع ال ام، يعني زيادة الماني سبلاي بتنقل ال ام تو ذا رايت. واضحة الأمور ولا مش واضحة؟ طيب هل قلت لو بدي أفترض إنه suppose إنه صار في عندي changes في الاي اس والال ام at the same time، بمعنى mixed policy expansionary fiscal with maybe expansionary monetary or contractionary monetary and let's see the effects. خلينا نشوف التحليلات. يعني suppose إنه we used a mixed policy with expansionary fiscal with expansionary monetary. متفقين انه الواي في كل الحالات ايش حيصير له؟ would increase. اذا بستخدم expansionary fiscal with expansionary monetary الواي حيزيد. هذا متفقين عليه صح؟ بس الار حيكون ambiguous، يعتمد على اي الاثرين اكبر. خلينا نستخدم الاي اس والال ام في تحليل الميكس بوليسي. يعني suppose that we are going to use expansionary fiscal plus expansionary monetary. يعني مالية توسعية مع نقدية توسعية. طبعا هذا بيأثر على وين؟ rightward لمين؟ للاي اس. هذا right حيعمل rightward shifting للاي اس، وهذا rightward shifting لل ام. مظبوط؟ الاكسبانشن فيسكال شو بيعمل؟ اي اس تو ذا رايت، والال ام والاكسبانشن مونيتور بيعمل رايتورد شيفتنج لل ام. فخلينا نشوف شو اللي بصير. Suppose this is R Y. This is LM1 IS1. بس كمان هل الاكسبانشن فيسكال قد يكون اكبر من الاكسبانشن مونيتري او اقل او يساوي؟ بدكم تنتبهوا لهي النقطه. فاذا في عندنا فاكرين الحالات اللي اخذناها في المايكرو؟ طب خلينا نجرب انه الاكسبانشن فيسكال اكبر من الاكسبانشن مونيتري، وبالتالي تمام هيك بتقدر تحدد الار اكزاكتلي. مظبوط. اذا وخلي انه رايت وورد شيفتنج في الاي اس از greater than the rightward shifting في ال ام. هل قد بتقدر تحدد انه الار ايش صار له، زاد او نقص؟ مظبوط ولا لا؟ So خلينا this is the original equilibrium E1 R1 Y1. احنا بنقول انه the effects of the expansionary fiscal policy is larger than the expansionary monetary policy. شو اللي بصير؟ rightward shifting في الاي اس suppose انه كان هيك larger than the rightward shifting and the LM. والLM زاد بس زاد بشوي. وين التقوا؟ This is LM2 A2 R has increased to R2 and Y increased. تمام؟ ايه؟ طب نجرب نشوف أقل. So in this case Y has increased. Well R yes. هيا green with the green, green with the green, green line with the green line. The second IS with the second LM curves. مظبوط؟ الثاني مع الثاني.
طيب suppose انه كان العكس، انه expansionary fiscal policy was smaller than the expansionary monetary policy. What would happen؟ خلينا نشوف. نعملها؟ طيب نجرب. رسمتوا خلصتوا؟ امسح؟ طيب. So suppose انه expansionary fiscal policy was smaller than the expansionary monetary. شو اللي حيصير؟ Y R IS1 LM1 and this is A1 R1 Y1. مين تأثيره أكبر؟ الإكسبانشن فيسكال أصغر من or less than the expansion monetary، وبالتالي في عندي increasing في IS with a small هيك this is IS2 وكبير LM اجى هيك to LM2. مين الزيادة فيه أكبر؟ LM مظبوط؟ وين التقوا؟ هان A2 R declined to R2 Y increased to Y2. صح؟ إذا بالحالتين Y has increased وبالحالة الثالثة Y would increase لأنه الإكسبانشن مع إكسبانشنري for sure إنه الواي حيزيد والR ambiguous لأنها في الحالة الأولى increased والحالة الثالثة declined كمان شوية حتلاقوها constant إذا كان if the expansion fiscal equals the expansionary monetary. تمام؟ فخلينا ناخذ expansionary the last or the third case when expansionary fiscal equals the expansionary monetary policy. رسمتوا؟ increased increased R was increased the previous case increased. هنا declined كمان شوية حتلاقيها constant لما بيكون expansion fiscal policy equals the expansionary monetary policy. ايش احمد كيف الامور؟ واضحة ولا نص؟ تمام. طيب so let's go to the third case when the expansionary fiscal equals the expansionary monetary. When they are equals. R Y LM1 IS1 E1 R1 Y1. بمعنى انه rightward shifting في IS equals the rightward shifting في LM. مظبوط؟ خلينا نشوف. هاي there is a rightward shifting في IS to IS2 والLM كمان the same to LM2. Y has increased to Y2 and R remains constant at R1 equals R2. This is E2. مظبوط؟ طيب خلينا نجرب expansionary fiscal with contractionary monetary. تمام؟ إذا إذا استخدمنا if we used an expansionary fiscal with expansionary monetary, in all cases Y would increase and R is ambiguous. It depends on which is greater, the expansion fiscal or the expansion monetary. مظبوط؟ policy. طيب طبعا ال R and I. مظبوط؟ لأنه ال R مرتبط is related to I, the planned investment. طيب so let's go to analyze the relationship between, or if the government use an expansionary fiscal policy and the Federal Reserve System use a contractionary monetary. So
we are going to use an expansion fiscal with contractionary monetary. expansion fiscal policy شو بتعمل في الاي اس؟ rightward. بس الcontractional monetary policy leftward shifting لمين؟ لل LM. So LM will shift to the left. هنا الواي حتكون ambiguous وتعتمد على اي الاثرين اكبر، لكن الار شو اللي حيصير فيها؟ خلينا نحلل. حتزيد would increase. طب جربوا انه when the expansion fiscal policy is greater than the contractionary monetary policy. خلينا نشوف الكيس الاول the first case when the expansionary fiscal is larger than the contractionary monetary. So this is R, Y, IS1, LM1, A1, R1, Y1. Our assumption is the expansionary fiscal policy is greater or larger than the contractionary monetary. هنا في عندي rightward shifting بالIS كبير greater than the leftward shifting في LM. مظبوط. So suppose that the IS increase to IS2. This is IS2 والLM شو صار فيه؟ leftward shifting في LM with a small amount to LM2. There is a new equilibrium E2 point, increasing R, increasing Y to Y2. That is then the first case في عندي increasing في R and increasing in Y. مظبوط؟ طب جرب خليهم small or the expansion fiscal policy is smaller than the contractional monetary. نجرب؟ اوكي ارسموه. نعم. هيو الاكسبانشن فيسكال شو بتعمل؟ رايتورد شيفتنج في الاي اس. هي طب الكونتراكشنال مونيتري بتعمل ليفتورد شيفتنج في ال ام. مظبوط. وين التقوا الجرين لاينز هدول؟ and A2. So R has increased and Y increased. طب جرب العكس. يس هو هذا اللي حنشوفه كمان شوي، عشان هيك قلت لك الواي از ambiguous. هذا الوقتين وينت لما بيكونوا equals. حجرب لك الثلاث 3 cases يعني don't worry. طيب suppose انه الاكسبانشن fiscal policy is smaller than the contractionary monetary. مش عارف I don't know. We have to draw and explain the result. So Y R IS 1 LM1 A1 R1 Y1. The assumption is we have an expansionary fiscal policy is smaller than the contractionary monetary. يعني الاي اس زاد بحاجه بسيطه. هي الفكره. So هذا الاي اس there is a rightward shifting in the IS to IS2 with a small. طيب الcontractionary LM to the left with larger amount. هيو اجا هيك to LM2. وين التقوا؟ هان. This is E2. R has increased to R2. Y has declined to Y2. So in the first case R increased, when the second case برضو R increased. وفي الكيس الثالث R would increase. بس ال Y increased, declined and should be constant. هلقيت حتشوفوها when they are equals.
صح؟ مظبوط؟ طيب مين مش فاهم هاي الاناليسيس تبعنا هذا؟ طيب ناخذ اللاست كيس or the third case لما بيكونوا they are equals. Y R IS1 LM1 E1 R1 Y1 عندنا increasing in IS or a rightward shifting في IS IS2 and decreasing in LM with the same amount to LM2. المسافة هاي تساوي المسافة هاي. مظبوط؟ So R has increased to R2, Y remains constant. وتعتمد على أي الأثرين أكبر. إذن if the government used an expansionary fiscal policy at the same time the central bank used a contractionary monetary policy, in all cases the interest rate would increase, and Y is ambiguous. It depends on مين الأثرين أي الأثرين أكبر. مظبوط؟ إيه؟ رجعتك للمايكرو بس هل فهموا هذا؟ تفهموا ولا مش فهموا؟ طيب في حاجة إن نروح لcontractionary fiscal with contractionary monetary أو ولا بتعرف تشتغلوا لحالكم؟ يعطيكم العافية.